first impression when I saw the new Mazda CX-5 was actually what Mazda is saying, so reimagining the familiar. Because I know Mazda CX-5 and it seems familiar, but it's actually different. Why? It's slightly different in the front, it's slightly different in the back, but inside for me it's something which I really love. The Japanese philosophy, which is the Ma, which is full harmony, which is a lot of space, and I don't see like, it's calming you down. That's what I really love about Mazda. The quality of the interiors is at very high level, next to the Mazda CX-60, if you know that model. And the trunk is bigger too, and that's very good for my wife, for example. One thing that I was very worried of this new size of the car is that the model car could lose a bit of agility. That was one of the very good performance of the previous CX-5, but it hasn't lost it so much. It's a very well balanced car performance with the chassis and the suspension. I love it. I could drive it in several roads near to Barcelona, and it's a very good car. First of all, with comfort and well balanced with steering wheel and suspension too. Yeah, so today I've been driving the new Mazda CX-5 in Barcelona. I have to say, overall, I've been really impressed with what it has to offer. Lots of interior space, plenty of standard equipment. Drives really nicely, really supple, smooth ride, and have to say, as a small family SUV, it's going to sell really well for Mazda, I think, especially with the success of the old previous generations as well. Obviously, the technology is at a very high level, and the Google Inside software, it's the perfect solution for navigation, because it can talk with the car and also have all the information, all the traffic news and all the new roads that only a software, only a map service like Google Maps can really provide. I feel good in the car when I'm driving. I like the engine. It's very nice for everyday use. And the sound of the engine is nice, the reaction of the engine is nice, the consumption is very good. So I think the engine is the very good part of the car. Y la verdad es que a pesar de este pequeño trayecto ha sido cortito, pues el coche va muy bien. Es un coche súper silencioso y creo que Mazda ha hecho un trabajo excelente, sobre todo porque estamos hablando de un segmento que hay muchísima competencia y tanto por medidas como por capacidad de maletero creo que Mazda ha dado en el clavo. Además, esta versión microhíbrida con 141 caballos es suficientemente potente como para hacer un uso familiar durante toda la semana, incluso para salidas en vacaciones o de fin de semana. Creo que tiene un comportamiento muy noble, muy sano, y es un coche que es fácil de conducir para todo pubblico. L'auto è cresciuta e c'è davvero tanto spazio, ci sono delle piccole chicche che secondo me funzionano, come può sembrare di poca importanza, però aver ampliato l'apertura della porta, io ho una bambina piccola, è molto comodo per caricare bambini e oggetti, e questo sicuramente aiuta soprattutto nella vita di tutti i giorni. Poi c'è questo motore che mi è piaciuto anche perché per una volta durante questo test drive i consumi dichiarati sono stati di circa 7 litri ogni 100 km, invece nella mia prima prova ho registrato consumi inferiori a quelli dichiarati dalla casa, e questo sicuramente è un grande valore aggiunto perché non capita molto spesso. E poi ci sono gli interni. Io personalmente non sono un amante dei grandi schermi e di questa massiccia digitalizzazione dell'abitacolo, però in questo caso ho trovato un sistema operativo innanzitutto molto veloce e poi anche facile e intuitivo nel cercare e nel trovare i vari menu, le varie funzioni che si desiderano. Ecco, questa cosa è un altro aspetto che secondo me è importante nelle auto moderne, perché se una persona poco tecnologica come sottoscritto riesce a utilizzare questo sistema, vuol dire che funziona e vuol dire che è anche molto semplice. In generale la trovo una vettura che sa davvero il fatto suo, perché è controcorrente anche per quello che c'è qui sotto, un 2005 aspirato, che anche questo secondo me
migliora notevolmente la guida, soprattutto se paragonato ai piccoli 1500 di cui siamo abituati a guidare, che non hanno quel corpo e non assicurano quel comfort di guida che si ha invece quando sotto il cofano si ha un bel 2005 dalla potenza giusta, perché secondo me 141 cavalli sono assolutamente più che sufficienti, quindi secondo me quest'auto è assolutamente promossa.